പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അടുത്തതായി നമ്മൾ ഫില്ലോസിലിക്കേറ്റ്സിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഫില്ലോസിലിക്കേറ്റ്സ് നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും, നമ്മൾ ഷീറ്റ് സിലിക്കേറ്റ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ലീഫ് സിലിക്കേറ്റ്സ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അത് നമ്മുടെ 2 ഡയമെൻഷണൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് സിലിക്കൺ ടെട്രാഹെഡ്രൺ ആണ്. അങ്ങനെയാണ് അതിന് ഷീറ്റ് സിലിക്കേറ്റ് എന്നുള്ള ഫില്ലോസിലിക്കേറ്റ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം. അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് which is showing the fillosilicate structure is the Mica group or Mica family. Okay, Mica family and Mica group, pyroxene family, pyroxene group. വലിയ മാറ്റമില്ലാതെ നമ്മൾ സിനോണിമസ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Okay. So the Mica minerals as a whole show considerable variation in chemical and physical properties. All Micas are characterized by platy habit and perfect basal cleavage. Okay. All the Micas possess phyllosilicate structure. The SiO4 tetrahedra are linked together to form a 2-dimensional network of sheet structures. In each case, the SiO4 tetrahedron shares 3 oxygen atoms. That means 3 of the 4 oxygen atoms are shared, and hence the silicon-oxygen ratio is 4:10 as far as the phyllosilicates are concerned. And the Micas may be divided into 2, namely the dioctahedral group and trioctahedral group. Okay, the essential feature of the Mica group is the replacement of silicon by aluminium in the SiO4 tetrahedron. And the Mica family, the general formula in പറയുന്നത് ഇതാണ്. Okay, X2, Y4 to 6, Z8, O22, OHF4. Okay, where in the X site, X can be sodium, calcium or potassium, and in the Y site it can be aluminium, ferric iron, ferrous iron and titanium, and Z silicon and aluminum. Okay, all Micas are crystallizing in the monoclinic system. And അപ്പോൾ പിന്നെ ഡയോക്ടാഹെഡ്രലും ട്രയോക്ടാഹെഡ്രലും ഒക്കെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ കൊണ്ട് പറയുന്നതാണ്. മാത്രമല്ല ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഡയോക്ടാഹെഡ്രൽ മൈക്കാസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് വൈ അയോൺസ്, ഈ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത്, ദിസ് ഇസ് ദ വൈ സൈറ്റിലുള്ള അയോൺസ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു Y4 to 6 എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ അത് ഡയോക്ടാഹെഡ്രൽ മൈക്കയുടെ കേസിൽ അത് 4ഉം ട്രയോക്ടാഹെഡ്രൽ മൈക്കയുടെ കേസിൽ അത് 6ഉം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വൈയുടെ ജനറൽ ഫോർമുല പറഞ്ഞ സമയത്ത് 4 to 6 or 4 to 6 എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം. ഇനി ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മിനറൽസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡയോക്ടാഹെഡ്രൽ മൈക്കാസ്, അതായത് വൈ സൈറ്റിൽ 4 കാറ്റയോൺസ് ഉള്ള മൈക്കകൾ. അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് മസ്കോവൈറ്റ് ആണ്. ഇതിൽ വേറൊരു കാര്യമായ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ അലുമിനിയം കണ്ടന്റ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കൂടുതലാണ് ഈ വൈ സൈറ്റിൽ, ഈ ഡയോക്ടാഹെഡ്രൽ മൈക്കാസിൽ. Okay, so the first one is muscovite, K2Al4 Si6Al2O20. ഈ Si6Al2O20 കണ്ടിട്ട് പേടിക്കണ്ട, ദാറ്റ് ഈസ് Si4O10 അല്ലെങ്കിൽ Si8O20. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ Si8 ആയിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നത്, അതിന് പകരം ഒരു 2 സിലിക്കൺ ആറ്റം റീപ്ലേസ് ബൈ അലുമിനിയം ആറ്റം. അതുകൊണ്ടാണ് Si6Al2 ഓൾ ടുഗദർ 8 Si8O20. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 സിലിക്കൺ മാറി 2 അലുമിനിയം വരുമ്പോൾ അതിനുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ മറ്റ് ബാക്കി കാറ്റയോൺ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നടക്കും. അപ്പോൾ മസ്കോവൈറ്റ് ആണ് ഈ K2Al4. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആകെ നോക്കേണ്ടത് എന്തേ ഉള്ളൂ, ഈ ഒരു പാർട്ടാണ് ഫോർമുല ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കേണ്ടത്. K2Al4, ബാക്കി കോമൺ ആണ് Si6Al2O20. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ Na2Al4, K മാറി Na ആയി, അപ്പോൾ മസ്കോവൈറ്റ് പാരഗണൈറ്റ് ആയി. ഗ്ലൂക്കോണൈറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും ചെറിയ വേരിയേഷൻ ഉണ്ട്. എന്താ വെച്ചാൽ Si5Al3 ആയി ഈ പാർട്ടിൽ തന്നെ. Si6Al2 എന്ന് പറഞ്ഞത് Si5Al3 ആയി. ഇവിടെയും വേരിയേഷൻ ഉണ്ട്, KNA2FeMgAl4. അപ്പോൾ ചോദിക്കാം അത് എങ്ങനെയാണ് ഈ വേരിയേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ Si5Al3 അങ്ങനെ വ്യത്യാസമാണ്. അത് മാർഗ്രൈറ്റിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും വീണ്ടും മാറി, Ca2Al4 Si4Al4O20. അപ്പോൾ അതിൽ ഈ പാർട്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഉള്ളതാണ്. Si8O20 എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിലെ 4 ഓക്സിജൻ ആറ്റം അലുമിനിയം ആറ്റം സിലിക്കൺ ആറ്റത്തിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് ബാക്കിയുള്ള പാർട്ട് കാറ്റയോൺ പാർട്ട് Ca2Al4 ആണ്. ഓക്കെ, ഇതിനൊരു വ്യത്യാസമുള്ള എന്താ വെച്ചാൽ മസ്കോവൈറ്റ്, പാരഗണൈറ്റ്, ഗ്ലൂക്കോണൈറ്റിനെ നമ്മൾ കോമൺ മൈക്ക എന്നും മാർഗറൈറ്റിനെ ബ്രിട്ടിൽ മൈക്ക എന്നുമാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡയോക്ടാഹെഡ്രൽ മൈക്കാസ്. ഇനി ട്രയോക്ടാഹെഡ്രലിൻ്റെ കേസിൽ പോലെ തന്നെ we have 4 common mica and 1 brittle mica. Sorry, there are 2 clintomite and xanthophyllite. Okay,
You'll see Phlogopite K2 Mg6 Si6 Al2 O20 OH4. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ Y സൈറ്റിൽ 6 ആണ്, മാത്രമല്ല അതിൽ അയൺ മഗ്നീഷ്യം കണ്ടന്റ് കൂടുതലാണ്, മഗ്നീഷ്യം അയൺ കൂടുതലാണ്. ബയോടൈറ്റ് നമ്മൾക്ക് K2, ഇവിടെ ഫ്ലോഗോപൈറ്റിൽ Mg മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് MgFe വന്നു. സിൻവാൽഡൈറ്റിൽ K2 Fe Li Al6 Si6 Al2 O20. ലെപ്പിഡോളൈറ്റ് എന്താ വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് എ ലിത്തിയം ബെയറിംഗ് മൈക്ക, ഇതിലൊരു ലിത്തിയത്തിൻ്റെ കണ്ടന്റും കൂടി വരുന്നുണ്ട്. ഇത്രയാണ് കോമൺ മൈക്ക ട്രൈഒക്ടാഹെഡ്രൽ ഗ്രൂപ്പിൽ. ആൻഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ബ്രിട്ടിൽ മൈക്ക അത് ക്ലിൻറ്റോണൈറ്റ്, ഇത് ക്ലിൻറ്റോണൈറ്റ് ആണ്, ക്ലിൻറ്റോമൈറ്റ് അല്ല, ഇത് ക്ലിൻറ്റോണൈറ്റ്. ആൻഡ് സാന്തോഫില്ലൈറ്റ് Ca2 MgFe Al6 Si2 Al6. ഇവിടെ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. Si2 Al6 O20 OHF4. പിന്നെ ഇതിലുള്ള ഓരോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാത്രം നോക്കി പോകാം, അതർവൈസ് യു ക്യാൻ റീഡ് ഇറ്റ്. മുസ്കോവൈറ്റ് ആണ് ഒരു കോമൺ മൈക്ക. ഓക്കെ, വെറൈറ്റി ഓഫ് ജിയോളജിക്കൽ എൻവയോൺമെന്റ്സ്, ദറ്റ് ഈസ് വെൽ നോൺ പ്രോപ്പർട്ടി ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് തെർമൽ ഇൻസുലേഷൻ, അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മേഡ് ഇറ്റ് എ മിനറൽ ഓഫ് എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. നമ്മൾ ഇസ്തിരിപ്പെട്ടിയൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയൺ ബോക്സ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ അയൺ ബോക്സിലുള്ള ഒരു വലിയൊരു കമ്പോണൻറ്റ് ഇതാണ്. ദേ ഓഫൺ ഒക്കർ ആസ് ബ്ലോക്സ് ഓർ ബുക്ക് മൈക്ക എന്ന് പറയുന്നു. Cleavage, perfect cleavage ആണ്. Hardness 2.5 to 3. Luster pearly. Color normally colorless ആണ്. White, black. Okay. In thin section, muscovite appears as shapeless plate or elongated, showing perfect basal cleavage. Colorless, weakly pleochroic, optically. This is optically negative, not obliquely. Optically negative. Usually occurs in igneous and metamorphic rocks, generally in pegmatite and granite. It also occurs in metamorphic schists and gneisses. Okay, and then rest of the properties you can just go through. Generally yellowish green in color, paragonite. General properties are almost similar to muscovite. They occur in certain metamorphic rocks associated with the kyanite, garnet and staurolite. It is not associated, it is associated. Then glauconite, it is a mica mineral commonly found in marine sediments, that is glauconite. Generally found in rounded, fine-grained aggregates or uniform plates. Crystal structure is similar to that of biotite. They are chemically similar to muscovite. Okay, so in that way you can just see all properties. You need not read it out. Okay. So this is phlogopite, another mineral, and then another important common mica mineral is the biotite. Okay, generally occurs as six-sided prismatic crystals, black or dark brown in color, pearly luster, hardness 2.3. In thin section it is flaky habit, yellowish green in color, perfect cleavage, relief and refractive index medium, and it is strongly pleochroic. Thin section is it is strongly pleochroic, straight extinction. Okay. Again, generally seen in igneous rocks like granites and also in schists and gneisses, which are metamorphic rocks. This is not lepidotite, it is lepidolite. Okay, Lit. Color rose red, violet, green. Variations are there. Zinwaldite, and then we have this inwaldite. It's a mica whose composition is similar to that of biotite, in which lithium is an additional element. So an example for a lithium bearing mica, it is inwaldite, and I think in lepidolite also it is there. Yeah, lepidolite and zinwaldite, both we have lithium, and zinwaldite. So these are the important minerals coming under the mica family. So it occurs mainly in granites and pegmatites. It is usually associated with other lithium bearing minerals and also seen with topaz, beryl, tourmaline, muscovite, fluorite, etc. So these are the important minerals, and the general and important properties only we have seen. The rest you can read from A to Z. I will be providing this material and the spellings will be corrected there. I am sorry that there are certain spelling mistakes what you have seen so far. I'll be correcting that, and you can look for the original one in the notes. I'm just you to consider this as just an introductory video. Okay, thank you.